اوكي سو بليز حاولوا تصحصحوا شوي، يعني لانه اصلا موضوع اليوم الكنترول بده شوي تكونوا مصحصحين يعني. فبس يعني if this is of any hope just to help you and this is going to be آخر محاضرة من ناحية مادة. الاثنين في محاضرة فيها كويز، في اللي دخل متأخرين في كويز وفي شرح. الجامعة is trying to give you time برضه مشان يكون معكم وقت للدراسة لكل المواد so that you can wrap up. Okay, so المحاضرة الماضية I think we were going through multi-cycle presentation and وصلنا لحد slide 32. So we finished the flow diagram لكل الانستراكشن and just to remind you انه احنا كان في عندنا 10 states. state 01 اللي بنعمل فيه instruction fetch و instruction decoding were common لكل هدول الستيتس. بعدين بالاي ال يو كنا بنروح حسب الانستراكشن ايش هي. الاي ال يو we're doing something different. هلا بالجمب والبرانش كنا بنخلص خلص بنرجع to start switching a new instruction. إذا كانت R time we go to a write back stage بنرجع and then إذا كانت store أو load we were calculating the address. If it's the store بنروح على memory بنخزن value اللي بالregister بنرجع. If it's a load we get the value in memory, we store it via register and then we come back. Okay, so let's take a quick example على المالتي سايكل. So لو كان في عندنا مالتي سايكل بروسيسور توزيع الانستركشنز في كان كالتالي: 20% stores، 20% loads، and then our type 40% كم صاروا 80 and then 15% دولار branches jump 5%. These should add to 100%, صح؟ Okay. صح. Now, so assuming the processor runs on 1 gigahertz. Calculate two things. واحد CPU.
So this is multi-cycle processor. Okay. توزيع الانستركشنز عادة في جاك التالي 20% لودز، 20% ستورز، الار تايب 40، برانشز 15، الجامبس 5. And so the processor uses like 1 gigahertz clock. So we would like to calculate what is the average CPI لهذا البروسيسور and how long it's going to take us to execute 100 million instruction. Anybody can calculate. Should be straightforward. بس مين بيقدر يطلع لي الافريج سي بي اي؟ لقيت؟ هلا 20% ضرب 5 لللود زائد 20% 20% ضرب 5 هاي لللود. اوكي زائد اوكي زائد 20% ضرب 4 بالستور 4 للستور. اوكي ار تايب 40% ضرب 4 4 3 4 يعني الار تايب والستور they need 4 لأن واحدة غير ال ALU، واحدة بتروح على الميموري وواحدة بتروح على الرايت باك. and البرانش والجمب يعني 15% ضرب 3 and هون 5% زائد ضرب 3. Good. Now if you do the math هنطلع 1 زائد 0.8 زائد 1.6 زائد هذول التنتين هم 0.2 مع times 3 بيطلعوا 0.6 and هون صفينا 2.2 2.2 8 1 this is 4. Yeah. Okay. So roughly يعني صدفة عدد صحيح طلع. Okay. So your average CPI is actually 4 cycles. Okay. Now, how long would it take to actually execute 100 million instructions? نشتغل على الافرج صح؟ Yeah. So أنت هنا يعني you don't have a choice except إنه working with the average. فأنت التايم راح يكون هذول number of instructions per cycle 10 to the power 8. هذول عدد الانستركشنز. كم سايكل بدهم؟ نضرب بأربعة. 4 and بما إنه عشان نحسب التايم ضرب البيريود أو بنقسم على الفريكونسي هو 1 gig and this is actually 10 to the power 9. Okay. So فعليا it's going to be 0.4 seconds. Good. تمام. طيب. Now this is the part اللي بده صحصح شوي إنه now we want to actually see how we generate هالcontrol signals اللي موجودة هون كلها لل different states. Okay. and زي ما حكينا إنه فعليا هاي عبارة عن أنا state machine وأنا I transition من state to state. So the way we need to look at it إنه والله أنا كأنه أنت عندك فعليا هنا you have your إذا متذكرين مادة logic you have your present state. Okay. بعدين you have the input صح. and then I have my next state and I have the output. هلا احنا هون بنحكي عن external inputs external outputs بس يعني you might consider هذول كلهم عبارة عن inputs. Okay. وهذول كلهم عبارة عن outputs. بس لما نحط احنا هون input output هذول هم externals. So if إذا متذكرين أنت دائما لما كنا نبلش بستيت 0 اللي هي أول واحدة اللي بنعمل فيها instruction fetch regardless إيش الانبوت اللي كان عندك كنت بعد ستيت 0 على وين بدك تروح؟ على ستيت 1 اللي هي من الانستركشن fetch بروح على instruction decoding.
So I would go to state 0001. Okay. And then you can specify كل الفاليوز تاعون الاوتبوت اللي انت فعليا عمالك تطلعهم بستيت 1. So you can go back. انا بهاي الستيت فانا عمال نبلش ب 0000 then my next state هي 0001 regardless شو الموجودين. هلا اذا انت صرت then بالستيت اللي بعديها اللي هي 0001. Now what's your next state؟ ممكن تكون 2 ممكن تكون 6 ممكن تكون 8 ممكن تكون 9. Now على ايش بدها تعتمد هاي؟ بدها تعتمد على الانبوت اللي هو الاوب كود. فناو اذا انا كانت الانبوت عندي اللي هو الاوب كود تاع الجمب my next state راح تكون رقم 9. so راح يكون عندي 1001. اذا انا بستيت 0001 اللي هي هاي and my next my input كان branch. okay. then رايح انا على state 8 1000 and so on. بهاي الطريقه انت you can do the transition اللي بدك اياه يعني you can represent the entire table state transition diagram بتable that would do this. هلا هل الاوتبوت متذكرين هيك بالسؤال عن الجنب is this mealy ولا more؟ أنهي وحدة اللي هي بتعتمد على الداتا أظن ميلي. يعني اللي احنا if you recall الجنرال كيس كانت I think more and mealy اللي انت كان تقدر تحط الاوتبوتس جوا الستيت صح؟ لما انا كنت اقدر احط الاوتبوتس جوا الستيت زي ما احنا حاطين هون كنا نقدر نحكي عنها mealy I think. So then it's more. the general case was mealy and more اللي هي السبيشال كيس صح؟ So anyway يعني this is not really important بالنسبة لنا بس do you recall now do you see how we can actually build the state transition diagram لهاي؟ دكتور عندي سؤال بس. Yes. هلا على الانبوت على state إنه 2 or 6 or 8 or 9. Yes. هلا هدول بس نحدد التايب. هل بناخد الأوب كود بس 2 bits ولا بناخد الستة كاملين؟ يعني I think there is more details into this بس maybe يعني you can assume إنه أنت أخذتي الستة كاملين الأوب كود كامل. هلا أي 2 bits أنت if you say إنه أخذت 2 bits which 2 bits؟ يعني كيف كنا نشتغل مش عارفة يعني هلا احنا الانبوت عندنا اللي هو الاوب كود والاوب كود مكون من 6 بتس تمام. اوكي يس. هلا اذا لما نيجي نعمل مينيمايزيشن ممكن احنا مثلا ما يكون في عندي عن جد نيد. احنا هون من الستيت دايجرام والتيبل المفروض نوصل بالاخر لللوجيك سيركت اللي هي فعليا عمالها بتسوي صح. سو yes. فممكن انه minimized function للسيركت هاي ما تستخدم الستة بس you can actually just write هون انه الانبوت هو عبارة عن 6 bits اللي هم تاعون الكود. تمام. بس just to check quickly معلش انه one second. Give me 1 second. دكتور بس سؤال سريع صفة هديك مور ايه هديك صح؟ one second. I want to show you something. اوكي.
It's okay. Sorry, لا تفضل. كانت هذيك Okay. Yeah. كانت هذيك مور ماشين So, صح. so الستيت ماشين هي مور الميلي الجنرال كيس. اوكي. and لما يكون عندنا الاوتبوت we can write you can see the screen ولا no؟ لا اوكي. Yeah, so this is actually more. هلا more هي الجنرال كيس كانت ميلي and السبيشال كيس اللي هي more لانه احنا الاوتبوتس I can write الاوتبوتس per state. اوكي. يعني انا الاوتبوت هنا is the same regardless انا انه I'm actually رايح على أي ستيت. رايح على اي ستيت عندي. اوكي. So إذا أنت كان الأوتبوت are fixed their state لما كنا نحطهم زي هيك مثلا state 0 0 إذا الأوتبوت كان 1 و 0 1 الأوتبوت 0 so if you are able to write the outputs جوا الستيت they are not function of the input اللي داخل then it is actually a more state machine. Okay, so this is actually more state machine. طيب تمام. yeah هلا we did write a table. What our target is to see how things will be implemented in hardware. Now, so this is my input. Okay, اللي هو أنا راح أقرأ منه. We are trying to design كيف الكنترول يونت راح تشتغل. هلا هي الاكسترنال input هذول زي يعني كلهم هذول they are considered input بس this is the external input اللي احنا مدخلينه. هنا في عندي state register الفاليو اللي موجوده وداخله على اللوجيك سيركت. اوكي. this is my present state. هلا من البريزنت ستيت انا عندي some logic بيكون يحسب لي what is my next state. لاحظوا احنا زي ما حكينا انه بما انه انا عندي 10 states فانا I need 4 فليب فلوبس 1 2 3 4 هدول اللي هم بيعطوني maximum 16 states راح استخدم 10 منهم. هلا هاي next state بتكون بتضلها واقفة هون على الباب تاع الريجستر and only when you get like a positive edge هون على هذا الريجستر then you transition من state لstate. تمام. هلا ال other outputs اللي هم احنا بدنا اياهم هي بيكونوا هون موجودين and then you have some logic circuit to calculate ايش الفاليو تاعت كل واحدة من هدول والكالكوليشن هاي اللي راح يحكمها they are function زي ما احنا شفنا they are function of the state اللي انت موجود فيها فهدول كلهم غالبا راح يطلعوا function of the present state. Okay. But we'll see shortly how we actually can do this. بس كايديا is it clear انه انت you have بدك تدخل الاوب كود اللي هو عماله بيجيك راح تقراه انت من الانستركشن ميموري and then اول ما يبلش هذا الريجستر it will start the reset state اللي هو راح يكون ب 0 0 0 0 and then it will generate كل الكنترول سيجنالز اللي بتعمل لي instruction fetch. okay و it will generate in okay its next state راح تكون 0 0 0 1 مشان يروح يعمل instruction decoding and at that time هنا you have garbage. okay ما في عندك اي شيء فلانه هون انت عندك garbage you generate كل ال proper control signals لل IF and you generated انت your next state هي ال ID. اجته كمان edge. okay then now its current state becomes an ID and بيعمل generation لكل ال input signals. okay اللي لها علاقة بالاي دي يسويها صح. okay بدون ما يحتاج لحد هلا الاوب كود. fine. هلا it will need something من الاوب كود مشان يعرف هلا هدول next state is a function of the current state and the oop code بس مش الاوتبوتس. الاوتبوتس they are function of the current state.
بس ال next state it's a function of opcode and the present state. فناو it knows إنه أنا بال ID stage and the opcode فرضاً كان opcode ل R type. Okay, so it would figure out إنه okay my next state هلا راح تكون اللي هي نسيت إيش رقمها بس my next state will be لل R type اللي هي راح تكون رقم 6. Okay, so فit will generate هنا إنه 0 1 1 0 اللي هو رقم 6 and it will take the entire control unit ل state 6 and will generate فيها برضه ال appropriate signals that are needed for state 6. واضح هلا؟ Is it clear how إيش اللي بيتم بإيش؟ So this part depends على هدول الاثنين. Okay. Now it might يعني بالاول state 0 1 هذول ما بيعتمدوش عليهم بس بعد هيك ال next state will be dependent على ال opcode and ال current state بينما ال outputs are only dependent على ال current state because this is a more safe machine. Good. طيب هلا ضل عندنا شغله واحده انه how can we generate هدول ال signals logically. Anybody has suggestion كيف انا بعرف امتى انا البي سي رايت راح تكون عندي واحد if I ask. ما دام ما عندي برانش البي سي رايت بتكون واحد مش بالبرانش بتكون بستيت 0 اللي هي انت البداية باول ستيت لانه احنا راح نكون نعمل ابديت للبروجرام كاونتر بي سي بلس 4 صح؟ فهاي we will use it and we will use it once more مع الجمب. اوكي سو فالبي سي رايت بتكون بتو ستيتس باول وحده اللي هي 0 وبتسعه I think لما يكون في عندي jump. So this is how we will generate كل هدول control signals. انت you can write ان اوكي البي سي رايت هي راح تكون واحد بستيت 0 وستيت 9 بي سي رايت كونديشنال بستيت 8 اللي هي تاعت البرانش اي اور دي بتقدر ترجعوا تتابعوهم انه والله اوكي you'll find انه somehow you will be able to write the entire logic table لكل الكنترول signals okay based على الستيتس لحال بدون اي علاقه بالاوبكود. هلا you can also write your next state اذا انا my current state هي انا بستيت 0 then my next state راح تكون 1. اذا انا بستيت 1 واجاني اوبكود لود او ستور then انا راح اروح لستيت 2. واذا انا بستيت 2 اللي فيها وكان عندي الاوبكود لود راح اروح على ستيت 3 اللي هي فيها الميموري. هلا اذا رحت على الميموري معناته انا اصلا هاي ستيت 3 اللي هي الميموري للود فانت خلص you don't really need الاوبكود. صار واضح عندك انه هلا بدك تروح على الرايت باك وبدك تروح على الرايت باك تبعت اللود. اوكي so you don't really need to worry about الاوبكود. اذا انت بستيت 2 اللي هي تاعت الستور then your next state 5 اللي هي الميموري للستور وبعديها خلص خلصت انت and so on. هلا في عندي هدول الستيتس اذا انا my current state كانت 4 او 5 او 7 او 8 او 9 هدول التيرمينال ستيتس اللي بكون خلصت فيهم انا الانستركشنز then my next state راح تكون 0 اللي هي do an instruction fetch من اول وجديد. So you can see for the inputs we can write them clearly as function of the states بينما the next state it is a combination of both the next state and the input اللي هو الاوتبوت. So these will define the equations. يعني إذا بناخذ هدول هلا بتقدر أنت to generate the equations المناسبة مشان تسوي control unit. How can you
كيف تقدر أنت to create هاي الإيكويجن مثلا؟ نستعمل كي مابس. Do you need a K-map هون؟ قصدي لكل التيبل يعني. No أنت هون ما بدك K-map يعني هلا مش كان في عندي أنا 4 bits they represent my state صح؟ مهم. هم S3 S2 S1 S0 أنا فباش تطلع المنتر لما يكون بالضبط انا I need المنتر فهاي state 0 اللي هي بده يكون فيها 0 0 0 0 فانا I can write this as S3 prime S2 prime S1 prime S0 prime. فهلا لما انا اكون بستيت 0 فبكون هاي 0 0 0 0 0 فهذا راح يعطيني 1 or state 9 اللي هي S3 prime S2 S1 سوري so التسعة اللي هي 1001 so هون راح يكون عندي S3 S2 prime S1 prime and S0 okay. So you have a minterm زي ما حكى ليث you have a minterm لكل state and you just write the expression based على المنترم تاع الستيت. And this way you can just هون بس بدك inverters and gate and then one OR gate in between and then your PC write is ready. Good. واضح. So this concludes multi-cycle. هلا كل اللي ضل علينا appendix D we will cover بس أول 6 slides من PowerPoint appendix D and this is what we usually cover بأي فصل. You know, it's an introduction to how the control unit works. So just بس قبل ما نروح حدا عنده سؤال how we actually deal with the control signals. Now, the idea of what we want to do the appendix D اللي هو design تاع ال ALU control. Okay. So if you recall احنا كان في عندنا جزء في عندي ال ALU up اللي هي بتطلع لي 2 bits 1 و 0. Okay. and هدول ال 2 bits كانوا بيدخلوا على control unit ثانية صغيرة اللي هي كنا نسميها ALU control. And now we want to actually derive ايش اللوجيك تاع هاي الكنترول يونت. تمام. ف if you recall كان انا لما كان عندي 0 0 ال ALU up هدول 2 bits 1 و0 هاي كانت تعطيني الكود فعليا للآن. and 0 1 هاي اللي كانت تطلع مع البرانش انه وقتها نحكي انه اوكي I'm trying to do subtract. هلا اذا كانت انا عندي 1 0 then انا I needed to check ايش الفانكشن كود مشان اعرف فعليا ايش الاوبريشن اللي بدي اياها. تمام. so هاي كان يجيها 2 bits من الكنترول يونت اوكي اللي هم هدول اللي هم ال ALU up 1 و 0 and كان يجيها كمان الفانكشن من هون هدول عباره عن 6 bits وكانت هي تطلع 4 bits. هدول الأربعة بيتس هم بيروحوا فعليا على ال ALU وهدول سميناهم ALU الأربعة بيتس هدول ALU control. Now again we are not doing the entire full thing بالكتاب. الكتاب بيغطي بس specific examples and then you can extend it لحد ما توصل للفكرة. فأنا لما كان عندي 0 0 يجوني من ال ALU up فبasically أنا I was actually getting to بغض النظر عن الفانكشن اوكي we were going to 0 0 1 0 هذا الكود تاع الاد اللي هو كان يدخل
على ال ALU. Now next إذا كان في عندك أنت 0 1 هلا راح تلاحظوا إنه في abuse لاستخدام ال don't cares، إنه يعني to do minimization. أنت فعليا عندك هون 1 2 3 4 5 6 7 8 inputs. هلا تخيل أنت if you are trying to إذا بدك فعليا بدك تسوي ال K-maps with 8 input variable، السايز راح يكون كتير كبير والcombinations كتير كبيرة. So now we are not going to try to do مش بنسميهم ما راح نحاول نسوي K-maps. We will try to look at similarities and which values matters, which values do not matter to actually do simplification. تمام؟ ما راح ناخذ والله انه نسوي K-map ب 8 dimensions مشان نحل السؤال. Good. So and by the way, that's why I checked. في شغلة So بالكيس الثانية لما احنا كان عندنا 0 1 okay. So now it is listed as don't care مع 1. فأنا إذا يعني if I forced إنه والله هاي هون عندي 1 هلا this is not okay. معلش بديش أشرح من السلايد لأنه في شكله في غلط هون. Okay. So this is the book. So هي التابل نفسها بس من الكتاب، بالسلايد كان محطوطة هون don't care. Okay. So and we'll come back to this كيف هي راح يسويها don't care. هلا أنا إذا كان عندي 0 1 اللي هو subtract عمالنا بنحط الكود تاع subtract. هلا إذا كانت هنا 1 0 okay then عمالنا كنا نطلع على ايش الاوبريشن اللي بدنا نسويها، عمالنا نطلع على الفانكشن اللي موجود عندي. هلا where did these don't cares came from؟ يعني it abbreviated أكثر من function موجود هنا لحد ما وصل لهذا الحكي. So basically think إنه these are not only 1 2 3 4 5 هذول مش 4 functions، هذول فعليا كانوا 7 functions okay and it abbreviated them لهالحكي هذا. طيب what we are going to do إنه إحنا هلا اللي بيهمني إنه أطلع على هدول الأربعة bits اللي عمالهم بيطلعوا هون واحدة واحدة واحدة. Now I have these. This is what's called OB3, OB2, OB1 and OB0. هلا إذا بطلع على ال OB3 هاي if I scan it كلها OB3 دائما صفر صح؟ So now I can simply write a function in OB3 is equal to 0. ليش؟ لأنها OB3 هنا دائما بالALU control هذول اللي هم الALU control اللي بدهم يدخلوا. فدائما هي صفر. I can easily write in OB3 تساوي صفر. هلا نيجي على واحدة ثانية اللي هي رح تكون أصعب شوي and this is OB2. Okay. Now OB2 إمتى بتكون واحد؟ I will try to focus وين هاي السيجنال رح تكون واحد. راح تكون واحد بهاي الكيس اوكي and راح تكون واحد بهاي الكيس اوكي. احنا عمالنا نطلع على هاي البت تمام اللي هي ثاني بت وين عمالها بتكون واحد and عمالها بتكون واحد اوكي. هذول الثري كيسز اللي ال OB2 راح تكون فيهم واحد.
I would try to not to think about the other rows. يعني انت هلا بدك تنسى شوي ال other rows. هذول الثلاث سطور كيف تقدر انت تجمعهم ب things that actually make sense. هلا اذا لو اخذت انا السطر الاولاني 0 1 x x x x this is ما في شيء commonality بينهم الثلاث فكتبته انا زي ما هو 0 1 x x x x x بس السطر هذا وهذا can I combine them what's unique بالنسبة لهدول التو كيسز among كل هدول الأصفر الموجودين. F3 إيه F3 F3 هلا هون صفر وهون واحد يعني ال F3 ما فيش فيها شيء. F1 F1 يعني اللي بيميز هدول السطرين إنه أنا F1 و فيهم ALU F1 فيهم واحد والALU up 1 تكون واحد. So إذا أنا بدي أختصر من هنا يعني what would actually guide me لهدول السطرين what's unique about them إنه الALU up تكون واحد and F1 تكون واحد. هل هدول الشرطين بيتحققوا بأي محل ثاني غير هدول السطرين؟ No. لا. So أنا I can write بختصر هدول السطرين بهذا السطر. Okay. And I can say إنه OLU up 1 and F1 تكون واحد بغض النظر عن الباقي then أنا this would actually resemble هدول السطرين. هلا فهاي التيبل أعطتني إيش الكيسز اللي up 2 فيها راح تكون واحد. أوكي. يعني هاي التيبل this is not the entire truth table. هاي التيبل بس بتعطيني إمتى up to راح تكون واحد. طيب كان واضح شو اللي عملنا نسوي؟ This is not what we guys taught you بمادة اللوجيك. okay يعني بس this is trying to work around things not to do full minimization. You are just trying to capture a very simple hardware اللي يقدر يعطيك الكنترول سيجنالز اللي انت بدك اياها. تمام. So فمن هنا اختصرناها لهاي. هلا now completely forget about اللي فوق. okay and look على اللي تحت. How can you write an expression okay that would actually tell me إنه up to is equal to 1. ALU F1 معمولها not and ALU F0 or ALU F1 and F1. Okay, so the simple thing إنه زي ما حكى الليث إنه أنا I can write ممكن two lines. So السطر الأولاني اللي هو راح يعطيني ALU of 1 prime and مع ALU of 0 or ALU of 1 okay and مع F1 صح؟ So هذا السطر بعطيني الأول تيرم بعطيني السطر الأولاني وثاني تيرم بعطيني السطر الثاني. That's possible to do it. هلا لو جيت هنا وحكيت بدل ما أسوي هذا الإكسبريشن حكيت now because إنه أنت هلا this is your new domain. تمام. لو حكيت أنا ALU of 0 بس إذا ALU of 0 كانت واحد أعطيني واحد. Would this work? It should صح؟ Yeah. عاد عيد دكتور. إذا أنا بس لغيت هاي حكيت أنا إذا ALU of 0 and now أنت يعني just focus on this table. تمام. إذا أنا حكيت ALU of 0 is 1 or ALU of 1 or F1. تمام. طب مش هذا الإشي ممكن يخلي طيب أوكي تمام. يعني really I'm not expecting you guys to memorize أي شيء هون and at the same time I know we haven't explained this way of calculation
previously. This is a little bit more hacking زي ما بموضوع اللوجيك, trying to really figure out optimization without following a thorough procedure for logic. هلا بجوز الامور تكون اوضح بالسطر الثاني اذا بنيجي على وين انا فعليا عندي اوب 1 راح تكون واحد, فهي اوب 1 راح تكون واحد باول 4 سطور. اوكي, and السطر الخامس. طيب now السطر الاولاني it's clear انه انا عندي اول سطرين هدول 0 and 0 1 بعدين كلهم don't cares. so اذا بختصر اول سطرين فهم 0 مع don't care. اوكي, والباقي في الافس don't care. so هاي اول سطرين هم 0 x لانه واحده فيهم صفر وواحده واحد مع الباقي don't cares. هلا السطر هاد وهاد والاخير what's unique about them اذا حدا بيحاول يطلع عليهم, can you see something that is absolutely unique لهدول السطور؟ انه F2 فيهم صفر. زيرو. Okay, so now I can take هدول ال 3 lines وبحط محلهم هون انه F. Okay, F2 ال 3 lines بحط محلهم انه بغض النظر ايش اصلا كل الفاليوز الموجوده, اذا F2 صفر معناته انا بهدول الدبل ستور. And now it becomes easy to actually write an expression that summarizes height table انه انا ALU of 1 sorry ALU of 1 prime or F2 prime. Okay, هي هذا صار expression ل of 1 and you can continue بهذا الحكي هلا then to calculate ALU of 0 بنفس الطريقة. Okay, so what we will end up with something like this. Once يعني هاي التيبل الأصلية we created 3 separate tables لإمتى op 2 بتكون واحد, op 1 بتكون واحد and op 0 بتكون واحد, and then تقدر تأخذ الإكسبريشنز اللي طلعناهم هناك and now only من ال 2 bits اللي هون مع ال 6 bits اللي موجودين هون with a simple circuit now you can generate ال 4 bits تاعون ال ALU control. هلا لاحظوا الاوبريشن 3 كانت صفر صح, فمشان هيك هو حاطط AND gate مع 1 و 0 يعني like whatever value انت راح تحطها هون هاي بتطلع 0. Okay. Good. دكتور بس عندي سؤال. الفانكشن هي 6 بيتس دائما آخر اثنين فيهم مش مهمين؟ هلا يعني for us currently لا مش انه دائما مش مهمين, يعني I think limited set بجوز اللي احنا عمالنا بنطلع عليها they do not matter. بس انت بدك تاخذ الانتاير functionality الموجوده بالبروسيسور I think they would matter لانه otherwise ليش سويناهم 6 صح؟ يس. فهو بس لانه هو عمال بيشرح بس يعني الكتاب كل شرحه على 4 instructions load وستور وبرانش وجمب, بس في كثير instructions ثانيه ما غطيناها يعني. ف يعني I think it's actually just giving you a taste of what it takes to actually do design. يعني I don't expect انه this is the entire ALU control unit اللي هي فعليا موجوده بالبروسيسور. Just trying to show you ايش الكونسبت, بس it might be a little bit more complicated. مش كثير اصلا مختصر من هيك, بس شوي a little bit more complicated. So this takes care of how we design the ALU control. Then هلا if we go back if احنا كان بلزمنا we needed to do the control unit اللي هي الكبيرة زي ما سويناها بالمالتي سايكل بروسيسور. Now I can calculate أنا إيش الكنترول signals اللي راح تلزمني. هي back لأنه إحنا عندنا 4 instructions.
هلا I can calculate هذا في سؤال اصلا عندكم بالهوم ورك بيشبه شيء زي هيك انه انا I think now I give you a hint كيف تنسخوا جزء من الهوم ورك maybe. بس اذا انا هي الاوتبوتس اللي عندي اللي هي control signals I can define per each instruction type اوكي ايش والله الكنترول سيجنال هاي لازم تكون تساوي and I can define الانبوتس تاعوني انا بكل لما الار تايب الاوب كود تاعها 0 فالانبوتس يكون هي ال6 انبوتس اللي هم الاوب كود تمام this is my code فهو 0 0 0 0 0 لان الاوب كود بالار تايب هو 0 اللود 2 3 كان اوكي سو هي هذول بعطوني 2 بالهكساديسيمال 0 0 1 1 3 فبيست على الانستركشن انا I can بقدر اسوي هذا الحكي انه انا I know الاوب كود لكل instruction type ف I can figure out امتى عندي load وامتى عندي store وامتى عندي branch equal وامتى عندي r فهلا فرضا انا بدي اعرف I want one signal اللي هي تحكي لي انه انا عندي R type ولا اذا كانت هاي السيجنال تساوي 1 فمعناته انا عندي R type واذا كانت هاي السيجنال تساوي 0 معناته انا ما عنديش R type كيف بقدر اسوي هاي such a signal عمر معنا رهف نور هسا ايزلي بنقدر نخليها انه اذا كلياتهم صفار فبنحطهم كلهم نحطهم بنور مثلا او شيء باك لنفس اللي حكيته ليث قبل شوي اللي هو basically المين تيرم صح؟ So إذا yes yeah so you can write a min term اللي هو opcode 5 prime added مع opcode 4 prime added مع op 3 prime and so للآخر so I can take هدول الستة ولما هدول الستة يكونوا كلهم صفر هذا الترم راح يعطيني واحد okay and I can create min term هنا exactly similar للود based على الopcode تاعها so now load الopcode تاعها بده يكون OB5 مش OB5 prime صح مع OB4 prime and مع OB3 prime etc وهذا المين تيرم اللي هو based على ايش اليونيك كاركترستكس تاعت اللود اللي هو الاوبكود بصير يعطيك واحد لما يصير في لود so I can do it بهالطريقه هاي okay so now هي الجنرال انبوتس تاعوني هلا اذا باخذ انا الار فورمات this is basically OB5 prime added مع OB4 prime added مع OB3 prime added etc فهاي هي المين تيرم اللي هاي اللي كاتبه انا هون هذا جاي من وين؟ جاي من الاوب كود وهون نفس الشيء this is الاوب كود لللود هاي 2 3 اوكي هاي هون 2 مع 1088 بيكون 11 اللي هي B I think 2B and this is 04 the branch equal okay فاللي مكتوب هون this is basically جاي من الاوب كود فانا لما الاوب كود يماتش المين تيرم يعني لما احط انا اوب كود هون 04 كلهم راح يعطوني صفر ما عدا البرانش راح تضوي راح تعطيني واحد اوكي لما انا الاوب كود يكون كله زيروز فكل هدول راح يعطوني صفر 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 لانه المين تيرم مش لهم والار فورمات هي اللي راح تعطيني واحد so this way انت هلا صار عندك 4 سيجنالز هدول واحدة منهم راح تكون واحد حسب ايش الانستركشن اللي موجود عندك. هلا this was the difficult part، الايزي بارت انه انت والله انا امتى بدي ريجستر ديستنيشن تكون واحد، بدي اياها بس للار تايب، فبس بكون ساحب خط من الار تايب. الاي يو سورس متى بدي اياها واحد، بدي اياها واحد اذا كان في عندي لود او ستور، فباخذ هدول التو فاليوز بحطهم على اور جيت and this will define my ALU source. register right بتكون واحد اذا كان في عندي R type او load بحطهم على اور جيت and so on. فانت من هون بتنقي basically امتى بدك هاي السيجنال تكون واحد، اذا في اكثر من واحد بتحطهم على اور جيت. and this way بصير انت لما تحط الاوب كود هون
ال corresponding signal تاعتك تضوي and basically your control signal would actually be correct. هلا this actually works for both المفروض single cycle صح and works for the pipeline. Okay لانه احنا هون ما في عندنا state transition diagram and we move من state ل state. احنا لكل opcode كل نوع instruction list of outputs تاعونه واضحين. ف whether this is a single cycle او pipeline we use it the same way. هلا الفرق انه بالpipeline هدول بنبلش نعملهم buffering حسب الستيج. single cycle كلهم راح يطلعوا وراح تستخدمهم immediately. تمام؟ Yes. Okay. So that's it. يعني as far as الكنترول للبروسيسور هي اللي مطلوب منكم انه basically this concept of how we actually احنا عملنا we are reducing the tables using the don't cares. بعديها we take them to actually implement this اللي هي اللي how we generate ال ALU up using the function واللي مش نطلع ال ALU control. And أهم شيء يعني the most important part اللي هو هذا إنه إحنا how can you actually generate the control units. فأنت لازم يكون عندك زي min term لكل instruction type. هذا المين term منه بتعرف إنه إيش instruction that I have at hand. And control units بتكون connected مع هاي signals that represent certain instructions. So يعني technically slides 5 و 6 هم أهم شيء مطلوبين بالكنترول. وبهذا بكون هيك خلصنا الفصل إن شاء الله. So يعطيكم العافية and we will actually see you Monday. We'll have زي ما حكينا آخر quiz إن شاء الله. And yeah, I think it was a tough semester. يوم الاثنين إن شاء الله we'll take the quiz and راح نحل في امتحانين first و second من الفصول الماضية. We'll go through them مع بعض and that's it. حدا عنده سؤال؟ دكتور الكويز بالمالتي سايكل والكنترول سيجمنتس؟ الكويز اوكي سو الكويز بالمالتي سايكل اوكي انا actually بما انه خلصنا actually let's do لسه ما كتبت الكويز ف let's do الكويز لانهم الموضوعين داخلين على بعض كثير ف let's do الكويز بالمالتي سايكل and الكنترول على اساس تدرسوها مشان اذا في حدا عنده اي استفسار we can clear it قبل ما نخلص المحاضرة. Okay. So الكويز بالتنين. دكتور احنا عندنا بالاركتكتشر في بروجكت ولا ما في؟ بروجكت؟ لا ما في بروجكت. يعني هو بس الهوم ورك صح؟ والكويزز. ماشي بس انا فكرت انه في شيء زي انه نكتب ميبس كود وهيك. هاي باركتكتشر 2. طيب تمام. No so البروجكت الاركتكتشر باركتكتشر 2 البروجكت لانه بده وقت كتير طويل اوكي يعني we give you شهرين مشان تشتغلوا عليه. هو basically I would give you a slightly modified version من ال MIPS requirements and then you need to build كل شيء موجود فيه from A to Z including the hazards, the forwarding, the floating point, some certain functionality من the floating point. فكله بدك تبنيه ويكون شغال يعني tested إنه والله هيك. يعني this is not a project that can be done in it cannot be done in a month. Okay, that's why يعني basically نغطي المادة باركتكتشر 1 بس بأول اركتكتشر 2 نعطي البروجكت للطلاب. في كم شغله ادفانس بنغطيها باول الفصل
بس هم they basically have a lot to do from day one they can get started على البروجكت. فإن شاء الله على السنة الجاية نشوف. يلا ماشي. Good. So thank you. Sorry if we didn't do as well because of remote teaching. But I think you guys tried your best and I tried my best as well. يعطيكم العافية and we'll see you Monday إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. Thank you.